So now we will go for vocabulary for describing trends, which will be go for the IELTS writing task 1. লাইক আমরা সবাই জানি যে এখানে আপনার ডিসক্রাইব করতে হয় আর চেঞ্জেস করতে হয়। সো আমাদেরকে ভার্বস, নাউন্স, অ্যাডজেক্টিভস, এগুলো অ্যাডভার্বস, এগুলো অনেক ইউজ করতে হয় এখানে। সো দেয়ার আর সাম ভোকাবুলারিজ রিগার্ডিং ইট। সো না অ্যাকর্ডিং টু ট্রেন্ডস, যেমন এখানে আপনারা ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছেন, ইট ইজ সাইনিং টু রাইজিং। সো এই রাইজিং কথাটার মধ্যে আপনি different sorts of words use করতে পারেন, rise, increase, but make sure that prepositions are correct beside it. Then boom, surge, soar, rocket, grow. আর verbs এ আপনারা এগুলো লিখবেন, আর যখন nouns হিসেবে লিখবেন a rise of, an increase, a growth, an upward trend, a boom, a surge. So you can pick any one of it or any two of it, whatever you like to pick. কারণ রেগুলার ফ্যাক্টস তো সবাই লেখে, রেগুলার ওয়ার্ডস তো সবাই ইউজ করে, why not we go for some different sorts or other synonyms of it. So এখান থেকে আপনাদের কোনটা বেশি ভালো লেগেছে? Let's just have a survey on it. Which one? No one? Ismail bhaiya, what is this? What is your favorite word from here? Okay, Ismail bhaiya is I guess so he couldn't find out the thing. I'm asking it to everyone. Come on. What An upward trend. uh-huh. An upward trend. Okay, in verb? In verb? Grow. Okay. Someone says grow. Okay. Increase. I like the rocket, surge. This one is good. Sometimes boom is also okay. Yeah. Okay, so now let's go with the fall. How you gonna describe fall in different ways? So here you can say decline, decrease, dip or dip to or by, drop, go, down, plummet, plunge, dive, deteriorate, slump. So here also it goes with some sort of it. So you can pick any one of it or any two of it. So এখান থেকে কোনটা ভালো লেগেছে? Which one? Plunge. Yes, plunge, deteriorate, then slump. Slump, little bit of ye শোনা যায়, but I like the plunge, plummet, and the deteriorate one. Ma'am, plummet mean drastically fall down. Yes, it's falling down. Yeah. Drastically. Deteriorate Okay. mean decomposing. No, decomposing is a different word. Decomposing Deteriorate maybe means পচে rush যাওয়া, পাওয়া, হ্যাঁ পড়ে যাওয়া, হ্যাঁ পড়ে পড়া, যাওয়া, rush পাওয়া. Okay. So yeah. Okay, now let's go with when it's in a steady process, মানে moderate level এ বা same level, কোনো উঁচু নিচু তেমন কোনো কিছু হচ্ছে না, then how you are going to write it? Like you can write do or did not change according to tenses, remain or stay, stable, steady, static, unchanged, maintain the same level. Okay, then position, ওইটা তো গেল আমাদের কিসে, change হচ্ছে আমার trends এ. Now we will go for changes. ঠিক আছে, different sorts of position এ থাকলে position গুলো এভাবে। আর constant change মানে হচ্ছে আপনার instantly বা হচ্ছে sudden change হয়ে গেছে, বা বলতে পারেন ওই মুহূর্তে আপনার চিন্তা করতে পারেন এবার চেঞ্জ হয়ে গেছে, ঠিক আছে। So like adjectives and adverbs for degree of change, যেমন very extensive change,
খুব বেশি চেঞ্জ হয়েছে। অনেক সময় হয় না যে এই বছর থেকে ওই বছর এত বেশি চেঞ্জেস হয়েছে, অনেক বেশি পরিমাণে, তখন আপনারা লিখতে পারেন ড্রামাটিক, ড্রামাটিক্যালি, হিউজ, এনারমাস, ট্রেমেন্ডাস, অ্যাডভার্ব হলে এনারমাসলি, ট্রেমেন্ডাসলি, দেন এক্সটেন্সিভ চেঞ্জ, মানে এটা থেকে স্লাইটলি কম, যে ঠিক আছে চলবে না, মানে চেঞ্জ হয়েছে বাট একদম চোখে ধরার মতো না, বাট বেশ অনেকখানি চেঞ্জ হয়েছে অনেকাংশে। সো এটা আপনার উপর ডিপেন্ড করে যে আপনি হচ্ছে চেঞ্জেস গুলোকে কিভাবে নোটিফাই করছেন। So there you can write substantial, considerable, significant, or remarkable. Then average change. Normally it's going on. It's not so much. Then you can write noticeable, marked, moderate level. স্মল চেঞ্জ, যে অল্প, মানে মানে এখন থেকে এখানে খুবই কম চেঞ্জ হয়েছে, স্লাইট, স্মল, মিনিমাল। দেন যদি অনেক তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয়ে যায়, আপনি যদি লিখতে চান যে চেঞ্জেস গুলো স্পিডের গতিতে লিখতে চান, একটা হচ্ছে ডিগ্রি অফ চেঞ্জ, যে মাত্রাটা কতটুকু, আর একটা হচ্ছে স্পিড, মানে কত দ্রুত আপনার চেঞ্জেস হয়েছে। ইউ ক্যান পিক, আপনার মতো করে সাজায় নিতে পারবেন। কুইক চেঞ্জের বেলায় ইউ ক্যান গো উইথ র্যাপিড, কুইক, শার্প, সুইফট, স্টিপ। স্লো চেঞ্জেস স্টেডি, গ্রাজুয়াল, স্লো। আনএক্সপেক্টেড চেঞ্জেস সাডেন, আনএক্সপেক্টেড, অ্যাব্রাপ্ট। সো আপনি দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে 3 sorts of changing গুলো আপনারা খেয়াল করছেন। One is following by trend, one is going for degree of changes, one is for speed of change. You can select your own way of writing it. দেন আপনারা যখন ফিউচার নিয়ে ফিউচার টেন্স নিয়ে বা ফিউচার ট্রেন্ডস নিয়ে লিখবেন, তখন আপনারা লিখতে পারেন প্রেডিকশনস, এক্সপেকটেশনস, অ্যান্টিসিপেশনস, forecasts, estimates, evaluations, calculations, show, reveal, indicate. It will drop dramatically. Like it is predicted that gold prices will drop dramatically. Gold prices predicted to drop dramatically. Whatever you can select. কিন্তু আপনারা ফিউচার ট্রেন্ডের জন্য আপনারা এই ওয়ার্ডস গুলো ইউজ করতে পারেন। ঠিক আছে, এরপর আপনি আপনার মতো এখানে ইট ইজ দিতে পারেন, গোল, সাবজেক্ট অবজেক্ট আপনি আপনার মতো সাজিয়ে নিলেন, কিন্তু যখন আপনি অন্য কিছু লিখলেন সাজানোর ক্ষেত্রে, তখন আপনার এই প্যাটার্নটা ইউজ করেন। দ্যাট উইল বি হেল্পফুল ফর ইওর নাম্বারিং অর স্কোরিং। সো আরেকটা কথা যায়, অনেক সময় এই যে পার্সেন্টেজ গুলো লেখা থাকে, সো আমরা এই পার্সেন্টেজকে ডিফারেন্ট ওয়েতেও এক্সপ্লেন করতে পারি। যেমন when you are writing 0, you can write none of, or NAO অনেক সময় লিখে থাকি, then fail to register anything. 5% লিখতে পারেন, only a minority, a small proportion, a 20th. 10%, a 10th, or only 1 in 10. 20, a fifth, less than a quarter. 25%, a quarter, 1 in 4. 30%, slightly more than a quarter, nearly a third of something. 40%, 2/5 of, or somewhat less than a half. 50%, half. 60%, almost 2/3 or more than half. 70%, nearly 3/4. 75%, 3/4, a clear majority. 80%, 4/5, a very sizable majority. 95%, the vast majority. 1 to 5, a few, only a few. 10, a small number. 101 to 105, just over 100. So here are the things you can go for it. So এখানে আমরা একটা এক্সাম্পল পুরোপুরি দেখি যে কিভাবে কি করা যায়। যেমন এখানে একটা লাইন গ্রাফ দিয়েছে, এখানে বলছে ইন্টারনেট ইউজার্স অ্যাজ পার্সেন্টেজ অফ পপুলেশন। এখানে আমরা লাইন গ্রাফস দেখতে পাচ্ছি, একবার ফ্লাকচুয়েট, রাইজ, উপরে নিচে যাচ্ছে, রাইজিং, ফলিং, কনস্ট্যান্টলি চেঞ্জিং, এভাবে বল অ্যাকর্ডিং টু দ্য ইয়ার্স, পার্সেন্টস এন্ড অল।
So the line graph compares the percentage of people in 3 countries who used the internet between 1999 and 2009. It is clear that the proportion of the population who used the internet increased in each country over the period shown. At a glance, a much larger percentage of Canadians and Americans had access to the internet in comparison with Mexicans, and Canada experienced the fastest growth in internet usage. In 1999, the proportion of people using the internet in the USA was about 20%. The figures for Canada and Mexico were lower at about 10% and 5% respectively. In 2005, internet usage in both the USA and Canada rose to around 70% of the population, while the figure for Mexico reached just over 25%. By 2009, the percentage of internet users was highest in Canada. Almost 100% of Canadians use the internet compared to about 80% of Americans and only 40% of Mexicans. এখানে দেখতে পাচ্ছেন ইন্ট্রো আছে, একটা ওভারঅল জেনারেল থিম আছে, দেন ডেসক্রিপশন, বডি প্যারাগ্রাফসে, দেন লাস্ট কনক্লুশন। যেহেতু এটা আমার লাইন প্যারাগ্রাফ আমরা করছি, সো সোজা কথা সাজানোটা, যে how you gonna accomplish your tasks.